মেশিনটা রেখে দিলে অটোমেটিক এই সাইড দিয়ে মোবাইল বার হয়ে যাচ্ছে। দেখছেন বন্ধুরা, এদিকে কোনো আর মোবাইল নেই, সব এই সাইড দিয়ে বার হচ্ছে। এবার হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছে আপনাদের সামনে। তো মেশিনের প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে, যখন মেশিন স্টার্ট করছে তখন মেশিনে চেনে মোবাইল যাচ্ছে না। তো মোবাইলটা ঠিক এই সাইডটা দিয়ে বার হচ্ছে, এই দিক দিয়ে বার হচ্ছে। দেখাবো আপনাদেরকে মেশিনটা স্টার্ট করে। মেশিনের স্টার্টিংয়ে কোনো প্রবলেম নেই। দেখছেন বন্ধুরা, এটা দিয়েও মোবাইল বার হচ্ছে, সঙ্গে এটা দিয়েও মোবাইল বার হচ্ছে। মেশিনটা রেখে দিলে অটোমেটিক এই সাইড দিয়ে মোবাইল বার হয়ে যাচ্ছে। তো এটা কি সেজন্য এই প্রবলেম হচ্ছে সেটা সারবো এবং আপনাদের সামনে শেয়ার করব। তো ভিডিওটা না বেরিয়ে চলুন দেখা যাক কি প্রবলেম হয়েছে। প্রথমে আমি ফিল্টারটা খুলে নেব। ফিল্টারটা খুলে প্লাগটা খুলবো। প্লাগটা খুলবো। প্লাগটা খুলে দিলাম। তো বন্ধুরা, এই যে দেখছেন, এটা আপনার এটা আপনি এটা আমি এই যে টুলসটা দেখছেন বন্ধুরা, এটা আমি প্লাগের এখানে টাইট করে দেব, যাতে পিস্টনটা লক হয়ে যায়। টাইট করে দিলাম। এবার আমি এই যে দেখছেন ক্লাচ বলে, এটা ক্লাচটা খুলবো। হালকা করে ঘাই দেবো। ক্লাচটা খোলা হয়ে গেছে। পকেটটা খুলে নেবো। দেখছেন বন্ধুরা, গিয়ার হর্নটা একেবারে নতুন। এখানে তিনটে নাট আছে। তিনটে নাট খুলে মোবাইল পাম্পের কভারটা খুলে নেবেন। এখানে 3mm অ্যালাঙ্কি নাট থাকে, তিনটে নাটই খুলে নেবেন।
দেখছেন বন্ধুরা, এখানে পুরো মোবাইলে লোড হয়ে আছে, মোবাইলে পুরো লোড পাস হচ্ছে না মোবাইল পাম্প দিয়ে। তো আমি মোবাইল পাম্পটা খুলব। মোবাইল পাম্পটায় দুটো নাট আটকানো আছে, দুটো নাটই খুলে নেবেন। দেখছেন এখানে মোবাইলে লোড হয়ে আছে। মোবাইল পাম্পটা ভালো করে চেক করে দেখবেন ঠিক আছে কিনা। সঙ্গে আমি মোবাইল পাইপটাও খুলে নেব। বন্ধুরা, আমি এখানে দুটো পার্টস চেঞ্জ করব। একটা হচ্ছে মোবাইল পাইপ আর একটা হচ্ছে মোবাইল পাম্প, এই দুটো চেঞ্জ করে দেব। এরকম প্রবলেম হলে আপনারা এই দুটো পার্টস চেঞ্জ করে দেবেন। আর আমি দুটো পার্টস চেঞ্জ করে দেখব, চালিয়ে আপনাদেরকেও দেখাবো। অন্য কোনো প্রবলেম যদি থাকে সেখানে সলভ করতে হবে, সেখানে ঠিক করতে হবে। সঙ্গে থাকুন, ভিডিওটা না টেনে। আর আমার ভিডিওটা যারা নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে টিপে দেন। এই হচ্ছে নতুন মোবাইল পাইপ। এই নতুন মোবাইল পাইপটা লাগিয়ে দেবো। নতুন মোবাইল পাইপে আগেকার মোবাইল ফিল্টারটা লাগিয়ে দেবো। মোবাইল পাইপটা খুব সুন্দর করে আপনারা ফিটিং করবেন। ফিটিং না করতে পারলে আবারও মোবাইল বার হয়ে যাবে। মোবাইলটা আছে, মোবাইলটা আমি পরিষ্কার করে দেবো।
বন্ধুরা এই হচ্ছে নতুন মোবিল পাম্প। তো এখানে মোবিল পাম্পটা চেঞ্জ করে দেবো। দেখছেন এটা হচ্ছে নতুন মোবিল পাম্প, এটা পুরানো মোবিল পাম্প, এটা হচ্ছে নতুন মোবিল পাম্প। দেখেন নতুন মোবিল পাম্পটার সঙ্গে আউটলাইনটা লাগিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে আউটলাইন, এটা হচ্ছে ইনলাইন। ইনলাইনটা লাগিয়ে দেবো। যে দুটো নাট ছিল, নাট দুটো টাইট করে দেবো। বন্ধুরা এই যে তুলোটা আছে, তুলোটা লাগিয়ে দেবো। এবার নট দুটো টাইট করে দেবো। মোবিল পাম্পের দুটো নাটই ফুল টাইট করে দেবেন। টাইট করা হয়ে গেছে, এবার কভারটা লাগিয়ে দেবো। তিনটে নাট ছিল, তিনটে নাটই টাইট করে দেবেন। বন্ধুরা এবার গিয়ার আর্মটা লাগিয়ে দেবেন, মিনি বিয়ারিংটা লাগাবেন। এরপর বন্ধুরা স্পকেটটা ক্লাচ ডার্মের সঙ্গে আগে ঢুকে দেবেন, তারপরে ট্যাঙ্গে বসিয়ে দেবেন শ্যাপে বসিয়ে দেবেন। অবশ্যই মাস্ট এই ওয়াশারটা লাগাবেন, নয়তো পুরো জাম হয়ে থাকবে। এবার বন্ধুরা ক্লাচটা লাগাবো। ক্লাচটা বন্ধুরা হেভি করে টাইট করবেন, নয়তো মেশিন স্টার্ট দিলে ক্লাচ খুলে বেরিয়ে চলে যেতে পারে।
ফুল টাইট করে দিয়েছি বন্ধুরা, ফুল টাইট করে দিয়েছি। এবার যে টুলসটা দিয়ে পিস্টন জাম করেছিলাম সেটা খুলে নেব। খুলে নিয়ে প্লাগটা লাগাবো। প্লাগটা লাগিয়ে স্টার্ট করে দেখব মোবাইল ঠিকঠাক জায়গায় বার হচ্ছে কিনা। তার আগে আমার চ্যানেলটাতে নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশে থাকা বেল আইকনটাকে টিপে দেন। মেশিনটা স্টার্ট করব। দেখছেন বন্ধুরা, এদিকে কোনো আর মোবাইল নেই, সব এই সাইড দিয়ে বার হচ্ছে। এবার যে দিক দিয়ে আপনার চেনে মোবাইল যায় সেই সাইড দিয়ে বার হচ্ছে। তো এরকম প্রবলেম হলে আপনারা প্রথমে পাইপটা চেক করে দেখবেন, তারপরেও যদি না হয় তাহলে আপনারা মোবাইল পাম্পটাও চেঞ্জ করে দেবেন। তো এখানে আমার দুটোই খারাপ ছিল বলে দুটো চেঞ্জ করে দিলাম। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল।